canal Tranquilidade. Eu sou o Joãozinho Santos e você está na Adventure Wave. Galera, hoje eu estou em Roberto Marinho, mais um dia aqui. Como é verão e não tem onda, eu tô fazendo esse conteúdo aqui pra vocês, porque tem muito tempo que eu não posso ficar sem vídeo pra vocês, né? Vocês sempre tem que ter vídeo meu, né? Estamos aqui em Roberto Marinho, não tem onda. Esse lugar aqui tem altas ondas quando tem uma influência de sul, sudoeste, por aí. Dá uma onda aqui, atrás dessa pedra aqui, meu irmão, e vai até... E fora o cabloco, tem uma laje lá fora que essa laje emenda até a beira. Então, galera, antes de mais nada, já deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e isso! Vamos para mais uma aventura! Você que tá aí de casa, tá vendo? Eu andando por cima das pedras aqui. Galera, tome muito cuidado. Roberto Marinho, por ser muito bonito, mas também é perigoso. Ó, reparem nessa onda aqui, ó. Ela vai lavar aqui em cima, ó. Foi fraca, mas quando vem uma ondulação forte, aonde que eu tô aqui, rola uma onda que pode te arrastar lá pra lá, ó. E fora que você vai se ralar todo, se rasgar. Então se você for vir pra cá, ande por lá por cima, ó. Ande por cima, tem esse riozinho aqui maravilhoso. Isso aqui é coisa de Deus, é divino demais. A criação de Deus é perfeita, né? Olha isso, que lindo. Tá eu e o Bernardinho aqui dando uma explorada. E já vamos pro lugar ali maneiríssimo, que eu acho que dá pra fazer uns saltos, hein? Isso! Pra vocês que vão vir aqui, cuidado com esse carinha. Vocês podem se dar muito mal com ele. É o famoso ouriço do mar. Ó, vocês
pode ver, aqui tem um, tá vendo? Pra cá pra dentro tem um monte. Olha isso aqui. Aconselho você não fazer isso, porque pode causar danos à sua saúde. A gente vai tentar fazer uns saltos aqui. Esse lugar aqui é muito lindo, mas é raso lá embaixo. Parece ser raso lá embaixo, só que a gente vai priorizar quando vir a cheia da onda e vamos tentar pular. Mas você que tá vendo esse vídeo, não tenta fazer isso em casa e nem aqui quando vocês vierem. Tamo junto. You want your roller coaster. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? Olha que lugar! Olha como que é raso! Tá raso! Foi perto! Foi perto de andar! Então, vou entrar pra cratera, hein?